Hello students, this is your science sir. We are discussing the topic of the lesson is basis of classification. In this topic, we have to discuss the five kingdom classification. The five kingdom classification was introduced by R.H. Whittaker in 1969. Okay, what are all that five kingdom? First kingdom is Monera. Okay students, we are talking the topic is basis of classification. In that, about five kingdom classification. First one is Monera, second one is Protista, third one fungi, fourth one Plantae, fifth one Animalia. Okay, so now we are going to talk about first kingdom Monera. Okay, Monera, M-O-N-E-R-A, Monera. Okay, kingdom Monera, bacteria. All prokaryotes belong to the kingdom Monera. Students, already you know about prokaryotes and eukaryotes. Okay, what is prokaryote and what is eukaryote? About that things you can already you know. Okay, I tell you again prokaryotic living organism which has no well defined nucleus. Okay, so prokaryotic organisms and all has single cell, unicell. Okay, unicellular organisms. Who are all unicellular organisms? All microorganisms like bacteria, okay, amoeba. So like that living organisms comes under Monera kingdom. Okay, all eukaryotic means the living organism has well defined nucleus. So well defined nucleus irukkarnala which has the multicellular organisms. Some of the organisms has unicell also, and which has well defined nucleus. Okay, so next, which do not possess true nucleus. Cells of prokaryotes do not have a nuclear membrane and any membrane bound organelles. Okay, நம்ம discuss பண்ணியிருக்கோம். Organelles அப்படின்னாக்கா parts of the parts ன்னு படிச்சிருக்கோம். Okay, parts of the cells இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. என்னென்னலாம் நியூக்ளியஸ், மைட்டோகாண்ட்ரியா, ரைபோசோம், லைசோசோம், கோல்கி பாடிஸ், சென்ட்ரோசோம், செல் வால் இதெல்லாம் படிச்சிங்களே, அந்த மாதிரி அதை தான் வந்து நம்ம ஆர்கனல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் prokaryotes do not have a nuclear membrane and any membrane bound organelles. Most of the bacteria are heterotrophic but some are autotrophs. Okay, bacteria and blue green algae are examples for Monera. Okay students, you know about heterotrophic and autotrophs. Autotrophs naka the animal, the living organism which prepare the food their own only, that is autotrophs. Heterotrophs, the animals which depend the food from some other living organism, that is heterotroph. Okay, next kingdom Protista. Okay, kingdom Monera example bacteria and blue green algae. Kingdom Protista, the kingdom Protista includes unicellular and a few simple multicellular eukaryotes. Eukaryote na there are two main groups of protist, the plant like protist or photosynthetic and are commonly called algae. Okay, next before we
discuss about blue-green algae. Blue-green algae comes under in a Monera kingdom, and here which has unicell and algae include unicell and multicellular types. Animal like protists are often called protozoans. Animals like protists are often called protozoans. They include amoeba and paramecium. Okay, amoeba, paramecium, and some of the algae and blue green algae, bacteria, இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு செல் தான் இருக்கும், யூனிசெல் தான் இருக்கும். ஆனால் புரோட்டிஸ்டாவில் வந்து மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசமும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்கை, கிங்டம் ஃபங்கை. ஓகே, பூஞ்சாம் பிடிச்சதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, லைக் மஷ்ரூம், ஸோ இதெல்லாம் ஈஸ்ட்டு, இவங்கெல்லாம் வந்து கம்ஸ் அண்டர் ஃபங்கை கேட்டகரி. Fungi are eukaryotic and mostly are multicellular. They secrete enzyme to digest the food and absorb the food after digested by the enzyme. Okay, ஸோ இப்போ நம்மளோட பாடியில் கூட அந்த நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சம் என்சைம்ஸ் நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் இருக்கும். ஸோ லைக் தட் இன் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் இன் ஃபங்கை which has some enzyme to digest that food. Okay, fungi saprophytes as decomposers. Okay, decay causing organisms. Okay, or as parasites னு சொல்லுவோம். parasitesனாக்கா இவங்க வந்து ஃபுட்டை வந்து வேற ஒரு மெட்டீரியல் கிட்டேருந்து, வேற ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தே ஒன்லி parasites. ஓகே, சாப்ரோபைட்ஸ்னா உறிஞ்சி எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, கிங்டம் ஃபங்கை இன்க்ளூட்ஸ் மோல்ஸ், ஓகே, மைல்டியூஸ், மஷ்ரூம்ஸ் அண்ட் ஈஸ்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ கீப் இன் யுவர் மைண்ட், மோல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ எ லைக் மஷ்ரூம் மாதிரி தான் அதுவும். ஓகே, மஷ்ரூம்ஸ் அண்ட் ஈஸ்ட். தென் கிங்டம் பிளான்டியே. Plantae are multicellular eukaryotes. Eukaryotனா நான் சொல்லியிருக்கேன் that living organisms which has well defined nucleus, okay, that carry out photosynthesis, reserve food materials or such starch and lipids in the form of oil or fat. Okay, plant cells have cell wall and specialized functions. Some specialized function plant வந்து ஃபுட்டை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு such as photosynthesis, transport of materials and support. Kingdom Plantae includes ferns, cone bearing plants and flowering plants. Okay, example ferns, cone bearing plants and flowering plants you can see in there. Okay, then kingdom Animalia. Animalia are multicellular. Animalia is nothing but animals. Okay, multicellular, eukaryotic and heterotrophic animals. So heterotrophic na ஃபுட்டுக்காக வேற ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது. நம்மளாம் வந்து பிளான்ட்ஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஃபுட்டுக்கு, லைக் தட். ஓகே, செல்ஸ் ஹாவ் நோ செல் வால். Okay students, we talk about merits of we are talking about kingdom Animalia. Okay, Animalia in the sense animals, I told you already. Okay students, here the animal cell has the no cell wall. Most members of the animal kingdom can move from one place to another place. Okay, example invertebrates like sponges, hydra, flatworms, roundworms, insects, snails, starfish. Okay, they all comes under invertebrates, முதுகு எலும்பு இல்லாதவங்க. Okay, then vertebrates like fish, amphibians, reptiles, birds and mammals including human beings belongs to the kingdom Animalia.
Okay students, about this 5 kingdom, Monera, Protista, Fungi, Plantae and last one Animalia, about these things you are going to study in higher class. Okay, listen carefully. Then we have to discuss about merits of 5 kingdom classification and demerits of 5 kingdom classification. என்னென்னலாம் வந்து நன்மைகள் இருக்குது இந்த ஆர்ஹெச் விட்டாக்கர் வந்து 5 கிங்டமாக பிரித்ததுனால என்னென்னலாம் யூசஸ்ன்னு நம்ம சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, திஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் classification is more scientific and natural. This system of classification clearly indicates the cellular organization, mode of nutrition and characters for early evolution of life. Okay, and it is the most accepted system of modern classification as the different groups of organisms are placed phylogenetically. Okay, it indicates gradual evolution of complex organisms from simpler one. Okay, எப்படி complex organisms வந்துச்சுன்னு சொல்லி you are going to study in higher class. Okay, next, demerits of 5 kingdom classification. In this system of classification of viruses have not been given a proper place. Virus, we know about microorganism virus, no, nowadays we are which is threatening as coronavirus, like that virus, they not fixed the permanent place. Okay, and multicellular organisms have originated several times from protists. Okay, then this type of classification is drawn back with reference to the lower forms of life. Okay, some organisms include under protista are not eukaryotic. Okay, next, binomial nomenclature. Binomial nomenclature, students, in this lesson this is very important subtopic. Okay, binomial nomenclature means இரு பெயரிடும் முறை. Okay, so here bi means two. Okay, nomial பெயரிடுறது. Okay, binomial nomenclature. Okay students, Gaspard Bohin in 1623 introduced naming of organisms with two names, which is known as binomial nomenclature, and it was implemented by Carolus Linnaeus in 1753. He is known as father of modern taxonomy. Okay, okay, modern taxonomy oda father yarnu or question vandunaka is a Carolus Linnaeus. Okay, okay students, come to binomial nomenclature. In when we talk about binomial, we must know two words. One is genus, another one is species. One is genus, another one is species. Sir, in the binomial வச்சு என்ன சார் பண்ணுவாங்கனாக்கா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் போத் பிளான்ட்ஸுக்கும் சரி அனிமல்ஸுக்கும் சரி பேர் வைப்பாங்க, சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் எய்ம் ஃபார் தட் பைனாமியல் நாமன்க்ளேச்சர். ஸோ என்னென்னா இந்த லோக்கல் ஏரியாவில் வெர்னாக்குலர் நேம்னு ஒன்று இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ஸுக்கு. பட் அதர் ஏரியாவில் போனோம்னா அங்கே ஒரு பேர் ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ வேர்ல்டு வைடு அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய நேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸுக்கு இந்த பைனாமியல் நாமன்க்ளேச்சர்னு சொல்கிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பைனாமியல் நாமன்க்ளேச்சர் இஸ் அன் யூனிவர்சல் சிஸ்டம். யூனிவர்சல்னா வேர்ல்டு வைடு அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. A system of naming organism. As per this system, each organism has two names. The first is the genus name, பேரினம் சொல்லுவாங்க. Okay, genus name, and second genus name, and the second is the species name, species. Okay, species name. Genus name begins with the capital letter. Genus name வந்து capital letterல இருக்கணும். Species name வந்து begins with small letterல இருக்கணும். Okay, for example, nomenclature for onion. ஆனியன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, பிளான்ட்டு. அந்த ஆனியனோட பேர் வந்து சயின்டிஃபிக் நேம் பொட்டானிக்கல் நேம்னு சொல்லுவாங்க. பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து அல்லியம் சட்டைவம். ஹியர் அல்லியம் இஸ் த ஜீனஸ் அண்டு சட்டைவம்
is the species name. Okay, Allium sativum, like that. You just see in that scientific names of some organisms. இங்கே லிசன் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் ஒன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அவங்களோட சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து ஹோமோசேபியன்ஸ். ஓகே, ஹியர் ஹோமோ இஸ் த ஜீனஸ் நேம் அண்ட் சேப்பியன்ஸ் இஸ் த ஸ்பீசிஸ் நேம். ஓகே, ஆனியன், லைக் தட் ஆனியன், அல்லியம் சட்டைவம், ராட்டஸ், பீஜியன், கொலம்பா லிவியா, tamarindus indica, and lime, citrus aurantifolia, lime எலுமிச்சம்பழம் சொல்கிறோம் இல்லையா, citrus aurantifolia, neem tree, azardica indica, frog, rana hexadactyla, coconut, caucus nucifera, paddy, oryza sativa, fish, cutla, orange, citrus sinensis, ginger officinale, papaya, carica papaya, date, phoenix dactylifera. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்கிற நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீனஸோட நேமு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சொல்கிறது வந்து ஸ்பீசிஸ் நேம். இந்த சயின்டிஃபிக் எந்த அனிமல்ஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி, பிளான்ட்ஸுக்காக இருந்தாலும் சரி, நேம்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அப்போது ஜீனஸ் நேம்ஸ் பிகின்ஸ் வித் கேபிட்டல் லெட்டர், ஸ்பீசிஸ் நேம் பிகின்ஸ் வித் ஸ்மால் லெட்டர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் வெர்னாகுலர் நேம் இஸ் a local name that is familiar for a particular place. Binomial name is an universal name which never changes. Binomial nomenclature and classification helps scientists to identify any organism and to place them at a particular hierarchy. Okay, hierarchy. Okay students, till now the lesson comes an end. Okay students, thank you very much. Listen carefully, watch the video carefully and listen the topics, and if you have any doubt, you just call me. Okay, thank you very much.